Hello my friends and welcome to this new video of syntax. Today we're going to talk about syntactic ambiguity. So without further talking, let's get started. It results from the syntactic structure of the phrase or sentences. Consider the following example. So هاد السينتاكتيك ambiguity وشنو هي؟ كنلقاوها في السنتنسز اللي كيكون عندهم multiple meanings. 2 meanings, 3 meanings, 4 meanings. يعني ما كتكونش عندها حاجه محدده، ولا كتلقى شي واحد مثلا كتقول له I drink tea with honey مثلا. دي example اللي راه عندنا هنايا، هو غادي ما يفهمش، غادي يقول لك اودي واش هذاك التي اللي شربته كان بوحدو وكليت معاه ولا حداه الهوني، ولا كانت الهوني في وسط التي. اوكي سو باش نعرفوا which meaning is which خصنا نشوفوا the syntactic tree ديال هاد الفريز. So for example هنايا احنا خادين tea with honey is one entity ولا one constituent, which means هاد الهوني هذا راه inside the tea. كيعطيونا هاد التري هادي، يعني هاد ال NP هادي اللي هي هادي كاملة كتكون ديك ال PP في وسطها، يعني they are all one unit ولا one constituent اللي كتعني بلي أن الهوني is inside the tea. نمشيو the second meaning. The second meaning is the honey is separated from the tea اللي كاين هنايا. So هنا فين غادي نجيو نشوفو بلي أن هاد ال PP ما بقاتش constituent مع ال NP، لا ولات constituent بوحدها by itself، وال NP constituent by itself. Okay so هاد ال examples هادو try to do more examples like that because teacher تقدر تحطهم لكم في الexam. The PP is part of the NP in the first versus of the VP in the second. هادشي اللي شرحت لكم على التركي. So draw a PS3 for the following sentence. I hit the man with the hammer. So the same thing غادي يكون هنايا، يا إما I هي اللي كان عندها the hammer that it used to hit the man with، ولا هاد المان هذا هو اللي كان has the hammer. Okay so try to do that please and share it with us in our page of Facebook or in our Facebook page is the more correct sentence. So let's move on and see what we have next. Constituent and constituent tests. So هنايا غادي نشوفوا شنو هما الحوايج الاولى وشنو هما التولز اللي كنستعملوهم باش اننا نلقاو is this unit ولا is this group of word a constituent or not. So sentences or clauses are not simply a string of words, they are hierarchically organized in units of different levels. Clauses have structure. 1. The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch. مهم هاد sentence هادي will be your best friend because this example will be everywhere في هاد lesson ديال syntax. This example contains 13 words, but some of these words are more closely connected to each other than others. Square brackets demarcate a unit of structure or a constituent. يعني هذه constituent هذه constituent هذه constituent وهذه constituent. Okay various linguistic tests reveal the constituents of a sentence. They are called constituency tests. They are used to determine which elements is a sentence in a sentence form a syntactic unit or a constituent. يعني هما اللي كيبينوا لنا واش هذاك elements، يعني بحال مثلا هذا واش it is really a constituent or not. So let's see وشنو هما هاد tests. The first test is the semantic criterion, a set of words that can stand alone for a constituent.
The demarcation in one is based on the interpretation of the units. There is a tighter semantic connection between the words that compose the strings the young linguist or his friend than there is between the words friend in the. واش تكيعني هادشي؟ يعني أنه باش أننا نحسبوا واحد الجروب of words ولا set of words أنهم constituent خص يكون بيناتهم a tighter semantic connection. What do we mean by that؟ يعني هنايا the young linguist for example عندها واحد الميني ياك ولا his friend مثلا here عندها واحد الميني، ولكن من غادي نجيو نشوفو friend in the it has no meaning and it can't stand alone. Okay, friend حاجة in حاجة ذي حاجة يعني what do you want to mean by that؟ ولكن من نقول لك the young linguist it's a set of words that can stand alone. Okay, so هذه it forms a constituent. Okay, but fortunately هذا التest هذا is not used ولا you cannot use it. علاش؟ لحقاش ما غاديش تقول الأستاذة أودي based on the semantic criterion this set of words is a constituent. Okay, خصك تبين هاد الحاجة اللي it's more practical. Okay, so do not use it and the professor تاهي غادي تقول لكم do not use it. Okay, so نفوتو the next test which is substitution. The second test is replacement by pronoun. يعني in order to know واش هذا constituent ولا لا غادي نريبلاسيوه بpronoun. بحال مثلا his friend can be replaced by him. Okay, the young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch. Similarly, we can replace in the local gallery by their, the young linguist by he, and the after lunch by after food. والجملة اللي غادي نحصلوا عليها هي he will meet him there afterward. Okay, so إلا جاتنا هذه جملة صحيحة ça veut dire أن each element اللي بدلناه بالpronoun is actually a constituent. Okay, so هذه constituent هذه وهذه كاع constituents. Okay, the third test is movement. The string which we have identified as constituents can sometimes be moved around in the sentence. After lunch, the young linguist will meet his friend in the local gallery. Okay, so هنايا after lunch قدرنا أننا نديرو لها الموفمنت بدلناها من جات من التالي رديناها الأول. Okay, وهذه قحزناها للتالي. After lunch can be moved to the beginning of the sentence and in the local gallery to the end of the sentence كما هكا. Okay, so هذا هو التست ديال الموفمنت. نفوتو للتست الآخر question, substitution and movement. هاد التست هذا is a combination ما بين هذه وهذه يعني كيكون question, substitution and movement. Okay, بحال okay, let's read this first. In some cases substitution and movement combine يعني بجوجهم ندخلوهم. Who will the young linguist meet in the local gallery? Substitution هي his friend رديناها هو ودرنا لها الموفمنت ما بقاتش في بلاصتها ولات قدام هاك جات لهنا. Oops, I'm a bad artist. Second example or B, where will the young linguist meet his friend after lunch? So هنا in the local gallery درنا لها الموفمنت ولات لقدام where هي البروناون باش ريبلاسينا
Okay. When will the young linguist meet his friend in the local gallery? After lunch. درنا لها الموفمنت وروبلاسيناها بوين. In A, the هي واحد ال H خصها تبدل تحيد. A pronominal question word whom refers to his friend and it is also moved to the beginning of the sentence. In B, where replaces in the local gallery and is also moved leftward. In C, when replaces after lunch and is also moved leftward. I hope it's clearer because this is very, very, very simple. The next test is deletion. Another property of constituents is that they can sometimes be omitted. Okay? Just a moment. They can be omitted, but only adjuncts of time and place. في next part غادي نهضروا على adjuncts مزيان. مهم ال adjuncts اللي عندنا هنايا هما adjuncts of place and time. المهم time عندنا after lunch و place عندنا in the local gallery. Constituents which realize the argument structure of the verb cannot be omitted because of the theta criterion. theta criterion كنا قريناها في السيمانتكس. قلت لكم باللي أن السيمانتكس داخلة في السينتاكس، المورفولوجي داخلة في السينتاكس، السينتاكس داخلة في المورفولوجي، الفونيتكس داخلة في الفونولوجي، الفونولوجي داخلة في الفونيتكس. مهم لا يربي الفونولوجي ما تدخلش في الفونيتكس، ولكن نقدر شي حاجة because of لا يربي الفونيتكس لا. الفونيتكس كتقرا غير things as they are، يعني ما كتدخلش علاش. الفونولوجي هي اللي كتدخل العلاش. so اي حاجة connected بعلاش غادي تلقاوها هي اللي كيدخلوا فيها حوايج اخرين، بحال مثلا ما عرفت لحقاش هذاك كان noun ولا verb زدنا له الاس مثلا غير نهرطق. المهم يعني كيكون واحد المورفيم زايد ولا داكشي علاش كتبدل البرونسيشن ديالو، وهاد الحوايج اللي كيكونوا زايدين كنقراوهم في الفونولوجي ماشي في الفونيتكس. اوكي سو theta criterion هي ديك اللي كنا نقراو فيها agent theme experiencer والجول. المهم الا بغيتو في البارت ديال semantics نولي ندير لكم شي ريفيو عليها. اوكي so let's move on. باش نديرو deletion غادي نشوفو the examples اللي عندنا هنايا. The young linguist will meet his friend after lunch. يعني ما حيدناش غير in the local، ما حيدناش غير gallery، ما حيدناش غير the local. اوكي حيدناها كاملة. اوكي سو خا هكاك بقات الجملة صحيحة. هادشي علاش سميناها adjunct لحقاش هي زيادة حاجة زايدة، يعني more information. إلا كانت ولا ما كانت ما غاديش تضر الجملة. في النكست تشابتر مهم كما قلت لكم غادي نفهموا شنو هما الادجكت شنو هما الكومبليمنت شنو هما الارغيومنت مليح مزيان عاد. مهم هنايا باش نعرفوا بلي constituent حيدناها كامله. اوكي هنايا the young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch تحيدت كامله يعني it's a constituent. The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch تحيدت كاملة. Okay. The next the next test is focalizing a constituent, the left sentence. The constituent identified so far can also become the focal element of a sentence. Focal يعني من كنركزوا عليها كيكون شي حاجة اللي كتاخد more attention ولا كيكون more stressed than the other.
It is the young linguist who will meet his friend in the local gallery after lunch. يعني the young linguist هو اللي it is focalized. Okay? It is in the local gallery that the young linguist will meet his friend after lunch. Okay? عاوتاني هنايا in the local gallery, so it is a constituent. It is after lunch that the young linguist will meet his friend in the local gallery. Okay, so هذه constituent 2. In this example, one constituent xp is inserted in a string of the type it is xp who or that ta 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 ta. So هذه هي الجنرال فورمات ديال هاد الفوكاليزيشن اللي كاينه هنايا. الا جيتو تشوفوا كاملين فيهم it is. اوكي هاد xp قلنا x كتقدر تكون ايتها حاجه، بحال هنايا عندنا np، هنايا عندنا pp، وهنا عندنا pp. اوكي who ها هي who كتجي مع ال np، و that كتجي مع ال pp. اوكي structures like those are called cleft sentences. In a cleft sentence, we cleave one constituent represented as xp هيا out of the sentence and place it in a position in which it will receive constructive stress. اللي قلت لكم كيكون عليها more emphasis ولا more contrastive stress, and in which it will function as a contrastive focus. يعني كيكون عندها more focus بحال كنحطوها تحت المجهر ولا شي بحال هكا. The cleft sentence test offers another means for identifying which groups of words form a constituent. The pseudo-cleft sentence is the next test that we will talk about, and it allows us to isolate the constituents containing the verb. هنايا هاد التست هذا it deals with the verb. Okay, what the young linguist will do is meet his friend in the local gallery after lunch. Meet his friend in the local gallery after lunch is what the young linguist will do. In these examples, we cleave the sentence into two parts. The bracketed string gets contrastive stress. This paraphrase separates well from the string meet his friend in the local gallery after lunch. Further evidence for separate المهم خاصنا نشرح لكم هذه الاول عاد نفوت. كنت قلت لكم في واحد البارت بلي ان will ما داخلاش مع meet، يعني they are not one constituent، وهذا الشيء اللي بينوا لنا هاد التست هذا بينا بلي ان meet و will can be separated. علاش؟ لحقاش من درنا الامفيسيس على will meet ما تبعتهاش. اوكي ومن درنا الامفيسيس على meet will قعدت هنا. اوكي so what the young linguist will do is meet his friend. ما قلناش the young linguist will meet his friend is what he will do. No, it doesn't work like that. Okay, it will be ungrammatical. Okay, so هنايا كنكتشفوا ولا كنعرفوا ولا كنتحققوا باللي ان will does not make a constituent مع the verb، يعني هذه بحدها وهذا بحدها. Further evidence for separating the verb and auxiliary. Will and meet do not form one independent constituent. They are not part of the same constituent. هادشي اللي قلنا. This conclusion is confirmed by another substitution test illustrated in the following.
The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch, and his brother will do so too. Do so too replaces meet his friend in the local gallery. So هذه كتربلاصي لنا هذه كاملة ولكن ما فيهاش will. اوكي علاش؟ لحقاش شوفوا will بقات هنايا بحالها ودو so بقات بحالها. اوكي so وعطات لكم شي حاجة قالت لكم prove that the auxiliary and the verb are not one constituent ولا شي حاجة بحال هكا تستعملوا the pseudo-cleft sentence. Okay, so let's move on. To conclude, this sentence must be decomposed at least into the following units. The young linguist will meet his friend in the local gallery after lunch. كتعطينا هاد الشجرة الكبيرة والجميلة جدا. So هنايا باش نشوفوا أنه auxiliary ما داخلش تحت ال VP, so it's separated. It's not one constituent مع the verb. The verb هاو شوفوا بقى بحدو. Here هو the. هادو هنايا the young linguist one constituent. ال VP شوفوا شحال فيها constituent, فيها ال MP اللي هي his friend, PP و PP واحد آخر. Okay, I hope it's clear enough. جو بونس هادي نخليوها حتى ال next video باش ما نطولش عليكم يجيكم كل شيء يعني organized و clear, يعني ما تخلقوش راسكم بعدا قراو constituency test وحاولوا انكم ديروا examples. شوفوا des exemples, sinon نقدر نجمع لكم انا des exemples نحطهم لكم باش ديروا عليهم هاد التيست كاملين وتاكدوا بلي بلي ان each constituent واش each group of words واش they are constituents واش they make a unit ولا they do not. So I think this is the end. Thanks so much for watching, and if you have any question, please write it in the comments. By the way, بعدا واحد الكومنتس كنت قريته البارح ما عرفتش مولاه علاش مسحو ولا مولاتو جو سي با. كانت تهضر على الاجريمنت. الاجريمنت وشنو هي؟ غادي نديرها لكم briefly. الاجريمنت هي هي ديك الحاجه اللي كتخلي الفعل يوافق الفاعل. بحال مثلا في اللغه العربيه الاجريمنت هي من تكوني تهضري على بنت تقولي فعلت، مثلا البنت ذهبت، ولكن الولد ذهب. ديك التا هي الاجريمنت، يعني الفعل يوافق الفاعل. ما نقدروش نقولوا الولد ذهبت اوكي because الفعل خصو دائما يكون عنده واحد الاجريمنت مع الفاعل. وما نقدروش نقولوا البنت ذهب اوكي it will be ungrammatical. وفي الانجليش عندنا كنزيدو ديك الاس ديال هي شي ات، كنزيدو لهم الاس في البريزنت، كنزيدو لهم الاي دي فاش كيكونوا في الباست، كنزيدو لهم الاس فاش كنكونوا نهضروا على البلورال. Okay, so that's it. I hope you do understand very well and see you next time. Goodbye.